Okay, a square pyramid, base edge 30 mm, the base is square, and which is a pyramid. That means the solid have a common converging point at a height of the length is equal to the axis. Okay, that means the height is 60 mm, is resting on HP. Okay, it is not mentioned that which feature is resting on HP. So this case we can assume that the whole base is resting on HP only. Okay, the height 60 mm is resting on HP and two sides of the base parallel to VP, right? Two sides of the base parallel to VP. So in top view, we know that which is resting on HP. So we assume that whole base is resting on HP. That means we can see the polygon, or we can see the shape of the base from top view itself. That means in projection, which is below XY line, right? Like this. And we have a couple of orientation to place these solids. So the condition is that two sides of the base is parallel to VP. Okay, can you mention which of these two base edges they are parallel to VP? ഏതൊക്കെയായിരിക്കും ആ edges parallel to VP ആയിട്ട് place ചെയ്തിട്ടുള്ളത്? Anyone? Exactly. Capital AB and capital CD or DC, right? Capital AB and capital CD are parallel to VP, right? So simple question നമ്മൾ തന്നെ തീരുമാനിച്ച ഓറിയന്റേഷൻ അനുസരിച്ച് വരയ്ക്കാം. Then it is cut by a plane, okay, bisecting the axis, which is cut by a section plane bisecting the axis. Bisecting the axis means which is passing through the middle of the axis. Bisecting, okay, section the axis with by 1 by 2, right? So bisecting the axis, that means the total height of the axis is 60 mm. So the section plane will pass through a 30 mm from the base or 30 mm from the apex, both are same. Okay, bisecting the axis and inclined 40 degree to the base, right? 40 degree to the base, not with respect to the reference plane HP and VP, which is given as 40 degree inclined to the base. Actually, in the simple position only, we have already placed the solid, the base of the solid on HP. That means the base is now parallel to HP. So 40 degree to base, which is equal to 40 degree inclined to HP only. Okay, same condition. Then the next condition, that means this section plane is actually perpendicular to VP also, right? But which is not mentioned in the question. Perpendicular to VP and 40 degree inclined to base or HP, അതാണ് question. But perpendicular to VP ആണെന്ന് എടുത്തു പറഞ്ഞിട്ടില്ല, but we need to assume that the section plane is perpendicular to the VP, just because ഏതെങ്കിലും ഒരു reference plane, whether it is HP or VP, perpendicular to that plane ആയാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു വ്യൂവിൽ സെക്ഷൻ പ്ലെയിൻ ഒരു ലൈൻ ആയിട്ട് നമുക്ക് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഓക്കെ, വിത്ത് ദ കൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് അവർ ഐഡിയാസ്. നമ്മളിപ്പോൾ പഠിച്ചത് പ്രകാരം ഏതെങ്കിലും ഒരു റെഫറൻസ് പ്ലെയിനിന് പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയാലും മാത്രമേ നമുക്കതിൻ്റെ സെക്ഷൻ പ്ലെയിൻ ഏതാണെന്നൊരു ലൈനായിട്ട് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ, റൈറ്റ്? സോ ദിസ് പ്ലെയിൻ ഈസ് ഡെഫിനറ്റ്ലി perpendicular to VP, so we can see the section plane as a line in front view. Okay, then 40 degree inclined to base or HP, right? The inclination with respect to the HP is only visible in front view. So in front view, the section line should be 40 degree inclined to the XY line or base. Okay, then this axis should pass through the middle point of the axis or the height of that solid, right? So നമ്മളൊരു 30 mm above the base dimension എടുത്തു and ഒരു point mark ചെയ്തു, അവിടെ ഒരു 40 degree line വരച്ചു, then extend up to both the directions, left and right. Okay, then the representation of that section line is chain thin line with thick ends and arrowhead. Okay, then the question actually which is from the development. Then അടുത്ത question നമുക്കറിയാം, draw the just a second. Yes, please. Sir, നമ്മളിപ്പം ആക്സിസിന്റെ 30 മില്ലിമീറ്റർ ആ ഇടുന്ന കട്ട് ചെയ്യുന്ന പറയല്ലേ, അത് നമുക്ക് എങ്ങനെ മനസ്സിലായത്? ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഇവിടെ ഒന്നെങ്കിൽ നമ്മളോട് പറയും ഇറ്റ് ഈസ് കട്ട് ബൈ എ പ്ലെയിൻ 30 mm above the base എന്നൊക്കെ പറയും. ദാറ്റ് മീൻസ്
ഓക്കെ, നമ്മളോട് പറയും ചിലപ്പോൾ 30 mm എബോവ് ദ ബേസ് എന്നൊക്കെ ആയിരിക്കും ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടാവുക. സോ ബേസിൽ നിന്ന് നമ്മൾ 30 mm ടുവേർഡ്സ് ദ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് ആക്സിസ് നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്യും. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ ഡയമെൻഷനൊക്കെ ഞാൻ ജസ്റ്റ് വേറെ സ്ഥലത്ത് നിന്ന് കോപ്പി ചെയ്തെടുത്തതാണ്, അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ എടുക്കുന്നത്. സോ നമ്മൾ എത്രയാണോ ഡയമെൻഷൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അവിടെ നമ്മളൊരു പോയിന്റ് മാർക്ക് ചെയ്യും. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ 30 mm എബോവ് ദി ആക്സിസ്, 35 പറയാം ഇവിടെ കാണിക്കാൻ വേണ്ടി, 35 mm എബോവ് ദ ആക്സിസ് എന്നൊക്കെ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇതായിരിക്കും ആ പോയിന്റ്. ഓക്കെ, സോ ആ പോയിന്റിലൂടെ പാസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു 40 ഡിഗ്രി ലൈൻ, റൈറ്റ്, ഇതായിരിക്കും ആ ലൈൻ, ഈ ഒരു പോയിന്റിലൂടെ പാസ് ചെയ്യുന്ന 40 ഡിഗ്രി ലൈൻ. ഓക്കെ, ഇവിടെ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ കണ്ടീഷൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് നോക്കാം. ഇറ്റ് ഈസ് കട്ട് ബൈ എ പ്ലെയിൻ വിച്ച് ഇസ് സെക്ഷൻ പ്ലെയിൻ ബൈസെക്റ്റിംഗ് ദ ആക്സിസ്. ബൈസെക്റ്റിംഗ് മീൻസ് ഒരു 100 mm ലൈൻ ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ 50 ത്രൂ ദ മിഡിൽ ഓഫ് ദാറ്റ് ലൈൻ. സോ ബൈസെക്റ്റിംഗ് ദ ആക്സിസ് ആണ്, ആക്സിസ് ഈസ് 60 mm, സോ ബൈസെക്റ്റിംഗ് മീൻസ് 30 mm ഫ്രം എനി ഓഫ് ദ സൈഡ്, ഫ്രം വേർട്ടെക്സ് ഓർ ബേസ്. ഓക്കെ, സോ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ മിഡിലെടുത്തു. സോ മിഡിൽ ഒരു പോയിന്റ് ഞാൻ മാർക്ക് ചെയ്തു. ഈ ഒരു പോയിന്റിലൂടെ ആയിരിക്കണം ആക്സിസ് പാസ് ചെയ്യേണ്ടത്. സോ അവിടെ ഞാൻ എൻ്റെ പ്രൊട്രാക്ടർ എടുത്ത് വെച്ചു, റൈറ്റ്. ദെൻ അതിലൂടെ പാസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ലൈൻ വിച്ച് ഷുഡ് ബി 40 ഡിഗ്രി ഇൻക്ലൈൻ ടു ദ ഹൊറിസോണ്ടൽ ഓർ XY ലൈൻ ആൻഡ് ഇറ്റ് ഷുഡ് പാസ് ത്രൂ ദി 30 mm എബോവ് ദി XY ലൈൻ. ക്ലിയർ ആയോ ആ കാര്യം? ഞാൻ എന്താ നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിച്ച ഡൗട്ട് എനിക്ക് മനസ്സിലായി. ഓക്കെ, വെരി ഗുഡ്. Okay, so bisecting the axis, that means through the middle of that line, which is axis only, and incline 40 degree to the base. So നമ്മൾ section line വരച്ചു. Then ബാക്കി question, draw the sectional front view, sectional top view എന്നൊക്കെ പറയാം, അല്ലെങ്കിൽ draw the section views and true shape of section, സോ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് പറയാനുള്ളത്. സെക്ഷൻ വ്യൂസ് മീൻസ് സെക്ഷൻ ടോപ്പ് വ്യൂ, സെക്ഷൻ ഫ്രണ്ട് വ്യൂ, ഒരു സെക്ഷണൽ എലിവേഷൻ ആൻഡ് സെക്ഷണൽ പ്ലാൻ. ദെൻ ട്രൂ ഷേപ്പ് ഓഫ് സെക്ഷൻ. ഒരു കണ്ടീഷൻ കൂടെ നമുക്ക് പറയാം, വിച്ച് പാർട്ട് ഓഫ് ദ സോളിഡ്, ഓക്കെ, വിച്ച് പാർട്ട് ഓഫ് ദ സോളിഡ് മസ്റ്റ് റിറ്റെയിൻ ഓർ മസ്റ്റ് റിമൂവ് ഫ്രം ദ സോളിഡ്. ആ കണ്ടീഷൻ കൂടെ പറയാം. നമുക്ക് പറയാം ബേസ് റിറ്റെയിൻ ചെയ്തിട്ട് വെക്കാം. Section if the base is retained. Okay, so base is retained, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം apex is removed. Okay, apex is removed. Both the conditions are same. രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാലും സെയിം കണ്ടീഷൻ തന്നെയാണ്. ഇപ്പോൾ ആക്ച്വലി ഈ ഒരു ടെക്സ്റ്റിലുള്ള സോൾവ് ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെയാണ്, ബട്ട് അതിൽ ഒരു കണ്ടീഷനും പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഏത് പോർഷനാണ് കളയേണ്ടതെന്ന്. സോ റാൻഡംലി ഞാനത് ടോപ്പ് പോർഷനാണ് കളഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. കാരണം ഞാനൊരു നൊട്ടേഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, ദാറ്റ് arrowhead മീൻസ് ദിസ് ഡയറക്ഷൻ, ദ വ്യൂവർ ഈസ് ലുക്കിംഗ് അറ്റ് ദ സെക്ഷൻ പ്ലെയിൻ ഫ്രം ദിസ് ഡയറക്ഷൻ, ഈ ഒരു arrowheadൻ്റെ ഡയറക്ഷനിൽ. ദാറ്റ് മീൻസ് ദ പോർഷൻ ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ദ വ്യൂവർ ആൻഡ് ദ സെക്ഷൻ പ്ലെയിൻ വിൽ ഗെറ്റ് റിമൂവ്ഡ്. എന്ന് വെച്ചാൽ ടോപ്പ് പോർഷൻ ആയിരിക്കും റിമൂവ് ചെയ്ത്. ദാറ്റ് മീൻസ് ദ ബേസ് പോർഷൻ ഈസ് റിറ്റെയിൻഡ് ഓർ ബോട്ടം പോർഷൻ ഈസ് retained. If the base is retained or bottom portion is retained, both of them are same. Okay, so നമുക്ക് orthographic front view, top view രണ്ടും വരച്ചു. The orientation is fixed. എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്തു. ഓർത്തോഗ്രാഫിക് പ്രൊജക്ഷൻ കഴിഞ്ഞു. ദെൻ കംപ്ലീറ്റ് ഡയമെൻഷനിങ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഡയമെൻഷനിങ് എല്ലാ ഫിഗറിലും ആവശ്യമാണ്, ചില ഫിഗറിൽ ഞാൻ ചെയ്യാറില്ല, സമയമില്ലാത്തതുകൊണ്ട്. റൈറ്റ്, ദെൻ വി നീഡ് ടു ഫൈൻഡ് ദ സെക്ഷൻ പോയിൻറ്റ്സ്. റൈറ്റ്, സെക്ഷൻ പോയിൻറ്റ്സ് മീൻസ് യൂഷ്വലി വി നെയിം ഇറ്റ് ആസ് 1 2 3 4 5 6 etc. So the front view of that points will be 1 dash 2 dash 3 dash and top view will be 1 2 3 4 only. Right. സോ ഞാൻ തൊട്ട് മുമ്പിലത്തെ പ്രോബ്ലത്തിലും പറയാൻ വിട്ട ഒരു കാര്യം, ഞാനിവിടെ പോയിൻറ്റ്സ് കാണിക്കാൻ വേണ്ടി കുറച്ച് വലിയൊരു സൈസിലാണ് ഒരു പോയിൻ്റ് ഇട്ടേക്കുന്നത്. ജസ്റ്റ് ഫോർ ഡെമോൺസ്ട്രേഷൻ. ഓക്കെ, നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ജസ്റ്റ് ഒരു സിംഗിൾ പോയിൻറ്റ്, അത് കൂടുതൽ ഡാർക്കൻ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല. കാരണം ഡെഫിനറ്റ്ലി രണ്ട് ലൈൻസ് തമ്മിൽ അവിടെ ഇൻ്റർസെക്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അവിടെ നിങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് അവിടെ പേരും മെൻഷൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സോ യു നീഡ് ടു ഓവർസൈസ് ദാറ്റ് പോയിൻറ്റ്. ജസ്റ്റ് എ സിംഗിൾ ഡോട്ട്, ദാറ്റ്സ് ഇറ്റ്. ഓക്കെ, സോ നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് എപ്പോഴും starting from any of the side. Okay, maybe starting from this end. ഞാൻ ഇവിടെ വെച്ച് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ കാരണം എൻ്റെ കോർണേഴ്സ് ഞാൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ നിന്നാണ്, ABCD. ദാറ്റ് മീൻസ് ദ ഫസ്റ്റ് എഡ്ജ് ആസ് പെർ ദ നെയിം വിച്ച് ഈസ് OA. ഓക്കെ, ദ സ്ലാൻഡ് എഡ്ജ് ഈസ് OA, OB, OC. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഈ ഒരു സൈഡിൽ തുടങ്ങുകയാണ്. ഇവിടെയാണ് A ഒക്കെ എങ്കിൽ എനിക്ക് ഇവിടുന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം, അതിൽ വിഷയമില്ല. ബട്ട് ഡെവലപ്മെൻറ്റിൻ്റെ കേസിൽ എത്തുകയാണെങ്കിൽ, ദ നെക്സ്റ്റ് പോർഷൻ ഡെവലപ്മെൻറ്റിൽ എത്തുകയാണെങ്കിൽ
നമ്മൾ എവിടെ തൊട്ട് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യണമെന്നൊക്കെ ഉള്ളതിന് ചെറിയൊരു കൺവെൻഷൻ ഓൾറെഡി തന്നിട്ടുണ്ട്. നമുക്കപ്പോൾ പറയാം. ഓക്കെ, സോ ഐ എം സ്റ്റാർട്ടിങ് ഫ്രം ദ ലെഫ്റ്റ് മോസ്റ്റ് എക്സ്ട്രീം ലെഫ്റ്റ് ആൻഡ് മൂവിങ് ടുവേർഡ്സ് ദ സോളിഡ്. ഫസ്റ്റ് ടൈം നമ്മുടെ സോളിഡിൻ്റെ മുകളിൽ എൻ്റെ സെക്ഷൻ പ്ലെയിൻ ടച്ച് ചെയ്തു. ഓക്കെ, സോ നമുക്കവിടെ ഫസ്റ്റ് പോയിൻ്റ് കിട്ടി. സോ നമ്മൾ ആ പോയിൻ്റ് തീരുമാനിക്കുകയാണ്. ദാറ്റ് മീൻസ് ഫസ്റ്റ് ടച്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ റൈറ്റ്. സെക്ഷൻ പ്ലെയിൻ ഫസ്റ്റ് ടച്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഏതൊക്കെ എഡ്ജിനായിരിക്കും? എനിവൺ പ്ലീസ്? ക്യാപിറ്റൽ ഒ എ ആൻഡ് ഒ ഡി, എക്സാക്ട്ലി. ദെൻ അതിൽ നമുക്കിപ്പോൾ ഒരു 1 എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഫസ്റ്റ് പോയിൻ്റ് ആണ്. സോ ഐ എം അസൈനിങ് എ പോയിൻ്റ് 1. ഓക്കെ, വിച്ച് എഡ്ജ്, ഏത് എഡ്ജിലായിരിക്കും ഞാൻ 1 എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റിലാണ് കട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നതെന്ന് പറയുന്നത്? ഒ എ ഓർ ഒ ഡി? ഒ എ. കാരണം വിസിബിൾ. ഓക്കെ, ഫസ്റ്റ് വെരി ഗുഡ്. നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ആദ്യം വിസിബിൾ എഡ്ജസിൻ്റെ മുകളിൽ കട്ട് ചെയ്യുന്ന പോയിന്റ്സ് ആദ്യം മാർക്ക് ചെയ്യും. ദെൻ നമ്മൾ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് വന്നു ഒ എ, ഒ ബി, ഒ സി, ഒ ഡി, ഒ ഇ, അങ്ങനെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് വരും. പിന്നിൽ ഫ്രണ്ടിലൂടെ വന്നിട്ട് പിന്നിലത്തെ എഡ്ജിൻ്റെയൊക്കെ നമ്മൾ നോക്കും. സോ ഒ എ ഈസ് 1. സോ ഒ ഡി നമ്മൾ കളഞ്ഞു. റൈറ്റ്. ദെൻ 1 ഡാഷ്, ദിസ് പോയിന്റ് ഈസ് 1 ഡാഷ് ആക്ച്വലി. ദെൻ ഞാൻ മൂവ് ചെയ്തു, വീണ്ടും ഒരു ഫീച്ചറിൻ്റെ മുകളിൽ ടച്ച് ചെയ്തു. ഓക്കെ, ഒരു ഫീച്ചർ നമ്മൾ ടച്ച് ചെയ്തു വിച്ച് ഈസ് അവർ ആക്സിസ്. നേരെ ടോപ്പ് വ്യൂയിലേക്ക് നോക്കുക. റൈറ്റ്, എവിടെയെങ്കിലും ഒരു എഡ്ജ് ഉണ്ടോ? അവിടെ ഒരു എഡ്ജ് ഇല്ല ആക്ച്വലി, വിച്ച് ഈസ് ആൻ ആക്സിസ് ഒ എം. സോ അവിടെ നമുക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് കോർണേഴ്സ് ഒന്നും ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനില്ല. ദെൻ മൂവ് ഓൺ അലോങ് ദ ആക്സിസ്, അലോങ് ദ സെക്ഷൻ പ്ലെയിൻ. വീണ്ടും മൂവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പം അടുത്ത ഒരു എഡ്ജിൽ വെച്ചിട്ട് വീണ്ടും ടച്ച് ചെയ്തു. ഓക്കെ, ദാറ്റ് എഡ്ജസ് ക്യാപിറ്റൽ ഒ ബി ആൻഡ് ഒ സി. റൈറ്റ്, അതിൽ തന്നെ ഒ ബി ഈസ് വിസിബിൾ ബിക്കോസ് ഒ ഡാഷ് ബി ഡാഷ് ഈസ് വിസിബിൾ ആൻഡ് ഒ ഡാഷ് സി ഡാഷ് ഈസ് ഹിഡൻ. ടോപ്പ് വ്യൂയിൽ നോക്കിയാലും കാണാം ഒ ബി ആണ് ഫ്രണ്ടിൽ കിടക്കുന്നത്, ഒ സി ഈസ് ഇൻ ബിഹൈൻഡ് ദ ഒ ബി. സോ ഒ ബിക്കായിരിക്കും ഞാൻ ആദ്യം പേര് കൊടുക്കുന്നത് വിച്ച് ഈസ് 2. ഓക്കെ, ഒ ബി കട്ട് ചെയ്യുന്ന പോയിൻറ്റ് 2. ദെൻ ജസ്റ്റ് മൂവ് അലോങ് ദ സെക്ഷൻ പ്ലെയിൻ. വേറെ എഡ്ജൊന്നും ടച്ച് ചെയ്യാനില്ല. ദെൻ കം ബാക്ക്, തിരിച്ച് നേരെ വരികയാണ് ആക്സസ് സെക്ഷൻ പ്ലെയിനിൽ കൂടെ തന്നെ. വീണ്ടും ഒരു എഡ്ജിൽ ടച്ച് ചെയ്തു. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മളവിടെ ചെക്ക് ചെയ്യാനുള്ളത് ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഇപ്പോൾ ടച്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്ന എഡ്ജ് എന്ന് പറയുന്നത് മോർ ദാൻ 1 എഡ്ജസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. ഓക്കെ, ഇസ് ദർ എനി എഡ്ജസ് റിമൈനിങ് ഫോർ സെക്ഷൻ? യെസ്, വി ഹാവ് ഒ സി. ഓക്കെ, ഒ സി നമ്മൾ ഇതുവരെ നെയിം ചെയ്തിട്ടില്ലായിരുന്നു. ഓക്കെ, സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒ സി കട്ട് ചെയ്യുന്ന പോയിൻ്റ് ആയിരിക്കും 3. റൈറ്റ്, ദെൻ വീണ്ടും തിരിച്ചു വന്നു. എഗെയിൻ another feature which is axis, no corner points, still going through the section plane. Then the last edge, വീണ്ടും ഒരു എഡ്ജിൽ ടച്ച് ചെയ്തു വിച്ച് ഈസ് ഒ എ ആൻഡ് ഒ ഡി. ഒ എ ഓൾറെഡി ഞാൻ നെയിം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. ദ റിമൈനിങ് ഈസ് ഒ ഡി. സോ ഒ ഡി കട്ട് ചെയ്യുന്ന പോയിൻ്റായിട്ട് ഞാൻ 4 കൊടുത്തു. ഓക്കെ, ദെൻ വീണ്ടും തിരിച്ചു വന്നു, കഴിഞ്ഞു. വേറെ എഡ്ജസ് ഒന്നുമില്ല. എല്ലാ കോർണേഴ്സിനും എല്ലാ ന്യൂ ബിൽട്ടപ്പ് കോർണേഴ്സിനും പേര് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞു. റൈറ്റ്, സോ ഇനി നമ്മുടെ ഉദ്ദേശം 3 കാര്യങ്ങളാണ്. സെക്ഷണൽ ഫ്രണ്ട് വ്യൂ, ദാറ്റ് മീൻസ് 1, 2, 3, 4ൻ്റെയൊക്കെ ഫ്രണ്ട് വ്യൂ വേണം. 1 ഡാഷ് 2 ഡാഷ് 3 ഡാഷ് 4 ഡാഷ്. ദെൻ സെക്ഷണൽ ടോപ്പ് വ്യൂ 1, 2, 3, 4ൻ്റെയൊക്കെ ടോപ്പ് വ്യൂ വേണം. ദെൻ ട്രൂ ഷേപ്പ് ഓഫ് സെക്ഷൻ 1, 2, 3, 4ൻ്റെയൊക്കെ ട്രൂ ഷേപ്പ് വരണം. ദാറ്റ്സ് ഇറ്റ്. ഓക്കെ, സോ നമുക്ക് ഓരോ ആളെയായിട്ട് നോക്കാം. ഫസ്റ്റ് വൺ, പോയിൻറ്റ് 1. പോയിൻറ്റ് 1ന് ടോപ്പ് വ്യൂ നമുക്ക് ഇതുവരെ കിട്ടിയിട്ടില്ല. സോ ഗോ ഫോർ ദ ടോപ്പ് വ്യൂ ഓഫ് പോയിൻറ്റ് 1. ഓക്കെ, നമുക്ക് point 1, that means corner 1 is on edge OA. Okay, so point 1 എടുക്കുക, നേരെ ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യുക, പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്യുക ടുവേർഡ്സ് ദ ടോപ്പ് വ്യൂ. കാരണം എനിക്ക് 1ൻ്റെ ടോപ്പ് വ്യൂ ആയിരുന്നു വേണ്ടത്. ഓക്കെ, OA എന്ന് പറയുന്ന എഡ്ജിൻ്റെ മുകളിലേക്കാണ് പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്. ഓക്കെ, സോ ഗോ ഫോർ ദ ടോപ്പ് വ്യൂ ഓഫ് OA. ഹിയർ ഈസ് ദ OA എഡ്ജ്. സോ ദിസ് വിൽ ബി ദ പോയിൻറ്റ്, ടോപ്പ് വ്യൂ പോയിൻറ്റ് ഓഫ് 1. Right, any doubt? This one. Okay, then ഇനി ഇവിടെ ഒരു പോയിന്റ് കൂടി ഉണ്ട്. വേണമെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ അത് മാർക്ക് ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ ഇൻ ഓർഡർ എങ്ങനെ ചെയ്താലും കുഴപ്പമില്ല. വേണമെങ്കിൽ 4 ഇപ്പോൾ തന്നെ മാർക്ക് ചെയ്തേക്കാം. 4, പോയിൻറ്റ് 4 എന്ന് പറയുന്നത് വിച്ച് ഈസ് ഓൺ ദ എഡ്ജ് OD.
ഒ ഡി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു എഡ്ജിൻ്റെ മുകളിൽ 4 ഉള്ളത്. സോ പ്രൊജക്ട് ദ പോയിന്റ് 4 ടുവേർഡ്സ് ദ എഡ്ജ് ഒ ഡി. ഒ ഡി ഈസ് ദ എഡ്ജ്. എപ്പോഴും കാണുന്ന മിസ്റ്റേക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പോയിന്റിന് പകരം ചിലപ്പോൾ ഇവിടെയൊക്കെ ആയിരിക്കും മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക. ഓക്കെ, കൃത്യമായിട്ട് പേര് നോക്കുക. നമ്മൾ സോളിഡിനെ പറ്റി ഈവൻ ഇമാജിൻ ചെയ്യുക പോലും വേണ്ട. നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് ഇവിടെ എഡ്ജും കട്ട് ചെയ്യുന്ന പോയിന്റും മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സോ ജസ്റ്റ് ഗോ വിത്ത് ദാറ്റ് പ്രൊസീജിയർ. Number 4 on OD. Okay, go for the OD. Then the project is this will the OD. Sorry, point 4. Point 4. Okay, then അടുത്ത പോയിന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 2, 3 ഉണ്ട്. 2 എടുക്കാം, ഓർഡറിൽ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല. 2 ഈസ് ഓൺ OB. Okay, so project the point 2 towards the top view side on OB. Okay, up to OB. So OB എന്ന് പറയുന്ന ഒരു slant edge ആണ്. We can see the top view of that slant edge, then intersecting the point here. So which is our point 2, right? The section point 2. Then the last one, point 3. Point 3 on OC. So project the point 3 towards the top view area. We have OC, the slant edge here. So the section point will be here. Okay, which is our point 3. Right, that's simple. അപ്പോൾ നമ്മൾ 1, 2, 3, 4ൻ്റെ ഫ്രണ്ട് വ്യൂ ആയി, ടോപ്പ് വ്യൂ ആയി. റൈറ്റ്, ഇനി ഇതിൻ്റെ സെക്ഷണൽ ഫ്രണ്ട് വ്യൂ. ദാറ്റ് മീൻസ് ഈ സോളിഡിനെല്ലാം കട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കി എന്ത് ഉണ്ടാവും എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് വരയ്ക്കാനുള്ളത്. സോ എന്തൊക്കെയാണ് സെക്ഷണൽ ഫ്രണ്ട് വ്യൂ നോക്കാം. സെക്ഷണൽ ഫ്രണ്ട് വ്യൂവിൽ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഞാൻ വരച്ചിരിക്കുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും തിൻ ലൈൻസ് ആണ്. ഓക്കെ, കാരണം നമുക്ക് ഏതൊക്കെ പോർഷനാണ് കട്ട് ചെയ്ത് പോകാമെന്ന് അറിയില്ല, ഏതൊക്കെയാണ് റിട്ടേൺ ചെയ്യാമെന്ന് അറിയില്ല. സോ എല്ലാം ഞാൻ തിന്നായിട്ട് വിത്ത് 2H പെൻസിൽ ആ വരച്ചിട്ടുള്ളത്. സോ നൗ ഐ എം ഗോയിങ് ഫോർ ദ ഫൈനൽ സെക്ഷണൽ ഫ്രണ്ട് വ്യൂ ആൻഡ് സെക്ഷണൽ ടോപ്പ് വ്യൂ വിത്ത് ദ ഹെൽപ്പ് ഓഫ് H പെൻസിൽ വിത്ത് കണ്ടിന്യൂസ് തിക്ക് ലൈൻ. റൈറ്റ്, സോ ഞാൻ കുറച്ചുകൂടി തിക്ക് എടുത്തിട്ടുണ്ട്, നോക്കാം. ഓൾമോസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റ്. ഓക്കെ, സോ ഫ്രണ്ട് വ്യൂ ആദ്യം നോക്കാം. നമുക്ക് ഈ ഒരു എഡ്ജ് ഇവിടെ ബാക്കി കിടക്കും, ദെൻ ബേസ് ബാക്കി ഉണ്ടാവും. റൈറ്റ്, ഈ ഒരു സ്ലാൻഡ് എഡ്ജ് കൂടെ ബാക്കി കിടക്കും. ഓക്കെ, ദെൻ നമുക്ക് ഓൾറെഡി അറിയാം ഇവിടെയും കൂടെ ഒരു എഡ്ജ് ഉണ്ടാവും. ബാക്കിയൊക്കെ ഡിലീറ്റ് ചെയ്ത് റിമൂവ് ചെയ്ത് പോവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ബട്ട് നമുക്ക് സെക്ഷൻ പ്ലെയിൻ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ആ പോർഷൻ അവിടെ ഒഴിവാക്കി വിടും. റൈറ്റ്, സോ ദിസ് ഈസ് അവർ സെക്ഷണൽ ഫ്രണ്ട് വ്യൂ. ഇത്രയും പോർഷൻ മാത്രം ബാക്കിയുണ്ടാവും. ദിസ് യെല്ലോ പോർഷൻ ഈസ് ഗെറ്റ് റിമൂവ്ഡ്. ഓക്കെ, സോ സെക്ഷണൽ ഫ്രണ്ട് വ്യൂ ഈസ് കംപ്ലീറ്റഡ്. ദെൻ ഐ എം ഗോയിങ് ഫോർ ദ സെക്ഷണൽ ടോപ്പ് വ്യൂ. സെക്ഷണൽ ടോപ്പ് വ്യൂവിൽ നമുക്ക് ഡെഫിനറ്റ് ആയിട്ട് മനസ്സിലായ ഒരു കാര്യമുണ്ട്. The apex O is already removed. Okay, then the slant edges from O to C, O to B, O to A, O to D, some of the portions are already removed. അപ്പോൾ എപെക്സ് O എന്തായാലും നമ്മൾ ടോപ്പ് വ്യൂവിലില്ല. അങ്ങനെ നാലേക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. നമുക്ക് നേരെ സെക്ഷണൽ ടോപ്പ് വ്യൂ നോക്കാം. 1, 2, 3, 4 ഓർഡറിലാണ് നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. സോ സിംപ്ലി റഫായിട്ട് ആ ഓർഡറിൽ തന്നെ അങ്ങ് കണക്ട് ചെയ്തേക്കുക. 1 to 2, 2 to 3, 3 to 4 and 4 to 1. 4 to 1 വരാൻ കാരണം വിച്ച് ഈസ് എ ക്ലോസ്ഡ് ജോമെട്രി. ഓക്കെ, ഇത്രയും പോർഷൻ ഉണ്ട്. ദെൻ എപെക്സ് ഈസ് ഓൾറെഡി റിമൂവ്ഡ്. എപെക്സ് റിമൂവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞതാണ്. സോ ബാക്കി വരുന്ന കോർണേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്, ബാക്കി വരുന്ന എഡ്ജസ്, സ്മോൾ പോർഷൻ ഓഫ് സ്ലാൻഡ് എഡ്ജ്. ദ ബേസ് ഈസ് കംപ്ലീറ്റ്ലി റീറ്റെയിൻഡ്. Okay, another small portion of slant edge from O to C, now which is 3 to C and 2 to B, 1 to A. Slant edges ഒക്കെ അത്രയായിട്ട് മാറി. ഓക്കെ, now these yellow lines are already removed. So ഈ കാണുന്ന ഒരു ഏരിയ ആയിരിക്കും നമ്മുടെ ന്യൂ ഫേസ്. ഓക്കെ, ന്യൂലി ക്രിയേറ്റഡ് ഫേസ്. ഓക്കെ, which is formed after section. So it should be hatched with equidistant hatching lines in 45 degree to the horizontal. നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് ഈ ഫിഗറിനെ കാണുന്നത്, ആ ഹൊറിസോണ്ടൽ ഒരു 45 ഡിഗ്രി, ഓൾമോസ്റ്റ് 45 ഡിഗ്രി. അതിനൊരു ഡയമെൻഷനിങ്ങിൻ്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല. ഓക്കെ, ഈക്വിഡിസ്റ്റൻറ്റ് ഒരുപാട് അടുത്ത് വരയ്ക്കരുത്, അതുപോലെ ഒരുപാട് ദൂരെയായിട്ടും വരയ്ക്കരുത്. അടുത്ത് വരച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത്
അതിന് തന്നെ കുറേ സമയം പോകും. ഓക്കെ, ടൈം ഒരുപാട് സ്പെൻഡ് ചെയ്യേണ്ടി വരും. Okay, in the last one. Right. This is our sectional top view. I hope you can imagine. ആ ഭാഗം Yes. ഷെയ്ഡ് ചെയ്താൽ പറ്റുന്നുണ്ടോ? ഏതാ ഇതിപ്പോ നമ്മൾ ആ ഫേസ് നമ്മളിപ്പോ കട്ട് ചെയ്ത ഫേസ് നമ്മൾ ലൈൻ കൊണ്ട് മാർക്ക് ലൈൻ കൊണ്ട് മാർക്ക് ചെയ്തില്ലേ? റെഡ് ലൈൻസ് ഹാച്ചിങ്. ഹാച്ചിങ്. അപ്പോ അത് ഷെയ്ഡ് ചെയ്താൽ കുഴപ്പമുണ്ടോ? ഷെയ്ഡിങ് പെൻസിൽ വെച്ചിട്ട് കംപ്ലീറ്റ് ഷെയ്ഡിങ് ഇല്ല. ഹാച്ചിങ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ആക്ച്വലി കണ്ടിന്യൂസ് തിൻ ലൈൻസ് വെച്ചിട്ടുള്ള ഈക്വ ഡിസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ലൈൻസ് മാത്രമാണ് നമ്മൾ ഹാച്ചിങ്ങിന് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കോമൺ ആയിട്ട്. ഹാച്ചിങ്ങിന് ഇനിയും കുറേ റൂൾസ് ഉണ്ട്, നമ്മൾ അത്രയും ഇൻ ഡെപ്ത് പോകുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ കോമൺ ടു ഓൾ പ്രോബ്ലംസ്, നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ബേസിക് പ്രോബ്ലംസിനെല്ലാം കോമൺ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കണ്ടിന്യൂസ് തിൻ ലൈൻ വിത്ത് 2H പെൻസിൽ ആൻഡ് ഹാച്ചിങ് ലൈൻസ് equidistantly spaced 45 degree inclined. കംപ്ലീറ്റ് ഹാച്ച് ചെയ്യാൻ പാടില്ല, ജസ്റ്റ് പാരലൽ ലൈൻസ് വെച്ചിട്ട് ആ ഏരിയ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ഒരുപാട് ഡിസ്റ്റൻസ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഹാച്ച് ചെയ്തതാണോ നമുക്ക് മനസ്സിലാവില്ല, കാരണം ഓൾറെഡി അതിൽ കൂടെ വേറെ എഡ്ജസ് ഒക്കെ പോകുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഹാച്ച് ചെയ്തതാണെന്ന് കാണണം. സോ അതിനനുസരിച്ച് ഒരു കൺവീനിയൻറ്റ് ഡിസ്റ്റൻസ് എടുക്കുക. ഒരുപാട് ഡെൻസ് ആയിട്ട് അടുത്തടുത്ത് വരച്ചു കഴിഞ്ഞാലും പ്രശ്നം, ഇത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ തന്നെ കുറേ ടൈം എടുക്കും, ഒരുപാട് ലൈൻസ് എടുക്കും. സോ ഒരു മീഡിയം ഡിസ്റ്റൻസ് എടുത്തിട്ട് കാണാൻ ഒരു ഹാച്ച് ചെയ്താണെന്ന് തോന്നണം. ദാറ്റ്സ് ഇറ്റ്. ഓക്കെ, റൈറ്റ്. സോ സെക്ഷണൽ ടോപ്പ് വ്യൂ, സെക്ഷണൽ ഫ്രണ്ട് വ്യൂ ഇസ് കംപ്ലീറ്റഡ്. ഞാൻ ഈ റെഡ് കളറിൽ വരച്ചിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് കണ്ടിന്യൂസ് തിക്ക് ലൈൻ. ഇത് ഞാൻ കണ്ടിന്യൂസ് തിന്നായിട്ടാണ് വരച്ചിരിക്കുന്നത്. ഹാച്ചിങ് ലൈൻ ഷുഡ് ബി കണ്ടിന്യൂസ് തിൻ ലൈൻ, 2H പെൻസിൽ ഹാച്ചിങ്. ഓക്കെ, ദെൻ നമുക്ക് ഇനി വേണ്ട അടുത്തൊരു കാര്യം ഇടുന്നതാണ് ട്രൂ ഷേപ്പ് ഓഫ് സെക്ഷൻ. റൈറ്റ്, ട്രൂ ഷേപ്പ് ഓഫ് സെക്ഷൻ അത് കൂടെ ഒന്ന് വരയ്ക്കാം. 11:40, റൈറ്റ്. ഓക്കെ, true shape of section. True shape will be only visible from here. That means perpendicular to the section plane. Perpendicular to the section plane ആയിട്ട് നോക്കിയാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ട്രൂ ഷേപ്പ് ഓഫ് സെക്ഷൻ കാണുമല്ലോ ഫ്രം ഹിയർ ഓവർ ഹിയർ. ഓക്കെ, സോ അത് കിട്ടാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ആദ്യം നമുക്കറിയാം ട്രൂ ഷേപ്പ് ഓഫ് സെക്ഷൻ്റെ പേര് നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് അറിയാം, വിച്ച് ഈസ് 1 2 3 4 1 എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പോളിഗൺ. റൈറ്റ്, മോർ ദാൻ 1 എഡ്ജസ് ഉള്ള എന്തോ ഒരു ജോമെട്രി നമുക്ക് എന്തായാലും ഇമാജിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ബട്ട് 4 കോർണേഴ്സ് ആണ് നമ്മൾ കണ്ടു, 1 2 3 4 1. റൈറ്റ്, സോ നമുക്ക് ആദ്യം കുറച്ച് പെർപെൻഡിക്കുലേഴ്സ് ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യാം. ഡ്രോ ദ പെർപെൻഡിക്കുലേഴ്സ് ഓർ പ്രൊജക്ട് ദ പെർപെൻഡിക്കുലേഴ്സ് ഫ്രം all the corners which is formed by section, and that perpendicular is normal to the section line. Okay, section line എന്നാണ് പെർപെൻഡിക്കുലേഴ്സ് ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യേണ്ടത്. റൈറ്റ്, വേറെ സോൾഡ് ആയിട്ട് യാതൊരു ബന്ധവുമില്ല. സോ ഓരോ പോയിന്റും ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് ദ പോയിന്റ് 1. ഓക്കെ, ഞാൻ കുറച്ചുകൂടെ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്ത് വരയ്ക്കുകയാണ്, കാരണം എവിടെയാണ് ഫിഗർ ഓവർലാപ്പ് ചെയ്യാൻ ചാൻസ് ഉണ്ടോ എന്ന് അറിയാത്തതുകൊണ്ട് കുറച്ചൊന്ന് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്ത് അങ്ങ് വരച്ചു. ദെൻ ദ നെക്സ്റ്റ് വൺ, ഇത് ആക്ച്വലി ഒരു സിമ്പിൾ ഫിഗറാണ്, കാരണം ആകെ 2 കോർണേഴ്സ് 2 പൊസിഷൻ മാത്രമേ നമുക്ക് പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ളൂ. 4 കോർണേഴ്സ്. റൈറ്റ്, ഇറ്റ്സ് ഓൾമോസ്റ്റ് ഡൺ. റൈറ്റ്, സോ ഈ ഒരു ഏരിയയിലായിരിക്കും നമ്മുടെ ട്രൂ ഷേപ്പ് ഓഫ് സെക്ഷൻ വരാൻ പോകുന്നത്. ഓർ യു ക്യാൻ ഡ്രോ ദിസ് ട്രൂ ഷേപ്പ് ഓഫ് സെക്ഷൻ ഓവർ ഹിയർ ഓൾസോ. ഓക്കെ, ഈ ലൈൻസ് ഒക്കെ നേരെ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്താൽ മതി, വിച്ച് ഈസ് പെർപെൻഡിക്കുലർ ടു ദി സെക്ഷൻ പ്ലെയിൻ. ഈ VTക്ക് പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിരിക്കണം എന്ന് മാത്രം. ദെൻ ഐ ആം ഗോയിങ് ഫോർ എ കോമ്പസ് ടു മെഷർ ദ ഡിസ്റ്റൻസ്. സോ പോയിന്റ് 1, ഓക്കെ, ട്രൂ ഷേപ്പ് ഓഫ് 1 നമുക്കൊന്ന് മെഷർ ചെയ്ത് നോക്കാം. 1ൻ്റെ പ്രൊജക്ടറാണിത്. റൈറ്റ്, സോ പോയിന്റ് 1 ആൻഡ് പോയിന്റ് 4 വിൽ ലൈ ഓൺ ദിസ് ലൈൻ. പോയിന്റ് 2 ആൻഡ് പോയിന്റ് 3 വിൽ ലൈ ഓൺ ദിസ് ലൈൻ. ഓക്കെ, സോ നമുക്ക് ഡയമെൻഷൻസ് മെഷർ ചെയ്യാം. ദ ഡയമെൻഷൻ ഈസ് ഫ്രം XY ലൈൻ ടു ദ പോയിന്റ് 1, XY ലൈൻ ടു ദ പോയിന്റ് 2, XY ലൈൻ ടു ദ പോയിന്റ് 3. ഓക്കെ, വാല്യൂ മാറിപ്പോയത് ഒരിക്കലും സോൾഡിൻ്റെ എഡ്ജിൽ നിന്നെടുത്ത് മെഷർ ചെയ്യരുത്. റൈറ്റ്, the exact procedure is from XY line to that point. Sorry, എവിടെയാണോ 1ൻ്റെ പ്രൊജക്ടേഴ്സ് വരുന്നത്, ഇതിലൂടെയാണല്ലോ 1ൻ്റെ പ്രൊജക്ടേഴ്സ് വരുന്നത്. സോ മെഷർ ഫ്രം ദാറ്റ്. ഓക്കെ, XY to point 1. റൈറ്റ്, അപ്പോൾ നമുക്കൊന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം. ഇതിലിപ്പോൾ നമുക്കറിയാം നമ്പർ 4
is the nearest point from the xy line. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇത്രയും ഡിസ്റ്റൻസ് നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ ഡെഫിനറ്റ്ലി നമ്പർ 0.3 ഒക്കെ ചിലപ്പോൾ സോളിഡായിട്ട് അടുത്ത് വന്നേക്കാം. ഓക്കെ, അത് ഒഴിവാക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി? ജസ്റ്റ് ഡ്രോ എ റെഫറൻസ് ലൈൻ വിച്ച് ഈസ് പാരലൽ ടു ദി സെക്ഷൻ ലൈൻ. ഓക്കെ, സെക്ഷൻ ലൈനിന് പാരലായിട്ട് ഒരു റെഫറൻസ് ലൈൻ വരയ്ക്കുക. ദിസ് വൺ ഞാൻ കുറച്ച് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്ത് വരച്ചത് എനിക്ക് ഈ ലൈൻ ഇവിടെ നിന്ന് പിക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രമാണ്. റൈറ്റ്, ഞാൻ ഓൾമോസ്റ്റ് ഫിഗറിൻ്റെ പുറത്ത് വരക്കണമെന്നൊന്നുമില്ല. ജസ്റ്റ് ഇവിടെ ഈ റെഫറൻസ് ലൈൻ വെച്ചാലും ഡയമെൻഷനൊക്കെ എൻ്റെ എപ്പെക്സിന് പുറത്ത് വന്നേക്കാം. സോ ഞാൻ ആ ഫിഗറിന് അധികം ഡിസ്റ്റർബ് ചെയ്യാത്ത തരത്തിൽ കുറച്ച് പുറത്തേക്ക് മാറ്റി വരച്ചിരിക്കുക. റൈറ്റ്, സോ വിച്ച് ഈസ് ദ ഡയമെൻഷൻ ഫ്രം XY to 1. ഓക്കെ, സോ നമ്മൾ സെക്ഷൻ പോയിൻ്റിൽ നിന്നായിരുന്നു മാർക്ക് ചെയ്യേണ്ടത്. റൈറ്റ്, ബട്ട് നമ്മൾ ഫിഗർ ഓവർലാപ്പ് ചെയ്യുമെന്നുള്ളൊരു ഡൗട്ടിൽ നമ്മൾ ഈ ഒരു വി ടി ലൈന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടൊരു റെഫറൻസ് ലൈൻ വരച്ചിട്ടുണ്ട്. സോ ഫ്രം ദാറ്റ് ലൈൻ ആർക്ക് കട്ട് ചെയ്തു. റൈറ്റ്, ദിസ് our point 1. This is our point 1. Okay, then the next one is point 2. Point 2, that means from XY line നോക്കണം. point 2ൻ്റെ പ്രൊജക്ടേഴ്സ് XY ലൈനിൽ മീറ്റ് ചെയ്യുന്നിടത്താണ് ഞാൻ മെഷർ ചെയ്യുന്നത്. എങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഈ ഒരു പെർപെൻഡിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസ് കിട്ടുള്ളൂ. റൈറ്റ് അല്ലേ? ഇവിടെ ഒന്നും വെച്ച് 2ലേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് എടുക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ, ഒരു ഇൻക്ലൈൻഡ് ലൈൻ ആയിരിക്കും. സോ എക്സാക്ട് ഡിസ്റ്റൻസ് ഫ്രം XY ലൈൻ ഫ്രം XY to the point 2. ഓക്കെ, ആ ഒരു ഡിസ്റ്റൻസ് എടുക്കുക. ദെൻ ഗോ ടു ദ പ്രൊജക്ടർ ഓഫ് point 2. point 2ൻ്റെ പ്രൊജക്ടർ വരുന്നത് ഇവിടെയാണ്. സോ ഫ്രം ദ റെഫറൻസ് ലൈൻ ഫ്രം ദ സെക്ഷൻ ലൈൻ ഓർ റെഫറൻസ് ലൈൻ, ഞാനിപ്പോൾ റെഫറൻസ് ലൈൻ എന്നാണ് വരയ്ക്കുന്നത് ഓവർലാപ്പ് ചെയ്തിരിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം. ദിസ് വിൽ ബി അവർ point 2. Okay, so point 2, this one. Then point 3, the projector, the same point to okay, almost actually ഇതിൽ ആ മെഷർമെൻറ്റ് കിട്ടില്ല, ബട്ട് സ്റ്റിൽ ഒരു ഓൾമോസ്റ്റ് ഡയമെൻഷൻ നിങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് തന്നെ വാല്യൂ മെഷർ ചെയ്തിട്ട് വേണം, മെഷർ മീൻസ് കോമ്പസിൽ എടുത്തിട്ട് വേണം ചെയ്യാൻ, അല്ലെങ്കിൽ ഈ കിട്ടുന്ന ട്രൂ ഷേപ്പ് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, സോ ദിസ് ഇസ് ദ point 3. Okay, point 3, and next one is point 4. Point 4, actually I think I couldn't measure from the help of compass. ഓക്കെ, നിങ്ങളെല്ലാ വാല്യൂസും കോമ്പസ് വെച്ച് തന്നെ മെഷർ ചെയ്യുക. എനിക്ക് എന്തായാലും പോസിബിൾ അല്ല ഈ പറഞ്ഞ കാര്യം ചെയ്യാൻ. ഓക്കെ, from point 4 to the XY line, which is almost 2 mm. Okay, scale ഒരിക്കലും അത് മെഷർ ചെയ്യരുത്. From this point to almost. Okay, all right. So നമുക്കിപ്പോൾ right, point 4. So point 4, right? So now the true shape is obtained. So go with the continuous thick line. Okay, go with continuous thick line and join the point